Hello guys, ndabona mukije aho muri hose kwize. Hama ari application ihayitanga amafaranga. Ya application imeze neza ushobora gukora amafaranga ukayarutira agashika neza muri Binance. Okay, tutatevye rengana bereka ingene umushaka kuyandikishamwo n'ingene ikorwa. Urashobora no kuyitwara kuri Play Store. Muraza kugenda mwandike Paycash. Iyi hano. Okay. Link y'ino application naza kuyishira muri description ya video kugira ize kubashikana direct no kuri Play Store hanyuma muce muyitora. Okay, tutatevye rero turinjira muri ino application. Iyi jensa nayifise nayirestoye kugira tugendane step by step. Okay, turinjira. Hama ugeze hano uza guca hano kuri continue to app. Haba twemeza hano kugira uhitemwo email ugomba gukoresha. Hano kuri sign in with Google. Okay. Wewe baraza kukwereka ama email ukoresha, uhitemwo email usanzwe ugomba gukoresha. Tuyisondako hanyuma turindira umwanya mutoyi. Okay, tugeze hano hose nta kibazo, wowe baza kwemeza hano Skype. Okay, jere nsanzwe nayikorera ku account atandukanye, ni kuvuga wewe ikintu rero kiriho ni kuvuga ahantu wowe uja uramanuka aho ukorera naha aba umaze gushika muri application, ni kuvuga naha turemeza bino bintu hano kuri find person, kuri find animal, hano hose kuri naha hose mubona. Okay, ndibaza ayibona ino hose. Okay, ingene rero ugenda urakora sekundi duhere ngaha kuri find person. Urumva aba bakubwiye utore izina ry'uwo muntu, urumva bakwereka ifoto ugatora izina. Ufate nk'akarorero nimba ari Bitgate canke Elon Musk, bakwereka ifoto yiwe ugatora amazina, bari amazina menshi. Turasonda kandi inyishu itora izina n'ingoga. Tufate nk'uyu awutora Rosalind Franklin, no uklikamo ushona ngaha submit kuri claim, hanyuma ugaca baguha ino publicity. Ino publicity urayirorera yose maka ikahera, hanyuma ugasonda hano kuri kano kantu. Uheze ugafite ugakuramwo baca bagenda baguha izindi foto ugaca utoramwo izina ryiwiwe, kandi ubigira mu gihe cy'imisegonda 15 bitarahera. Okay. Okay, mubonye ino application kubera rimwe ari gihe ishobora kugorana, tuyikupa ugasubira kwinjira. Kuba nawe kwinjira gushasha nta kibazo hose. Okay, ndibaza ibyo mwayibonye. Hanyuma kubikoko naho ni ukuvuga aho barakuzana ifoto ugenda uwemezamwo, ni ukuvuga barakuzana ifoto uwemezamwo izina ryanyu aryo. Turiklikamwo hanyuma ugaca najya kuri submit, uhejeje ugaca najya kuri claim, ugaca bakuzanira publicity. Nuko bikorwa. Mbwa rero ahantu heza bitakunze kugorana cyane naha kuri hano handitse capture solving.
hano hantu uhaye uhakorera nta bintu biza bigorana, kandi baraguha nk'indome dufate twinjire. Okay, urabona yuko baduhaye zino ndome uzishiramwo n'ingoga. Hanyuma ngaca twemeza nga submit, hanyuma cyo tufronda ka kuri creme. Urabona yuko baduhaye publicité. Okay, cyo tuyikuramo rero. Okay, baca baduha ibindi ndibaza mwayibonye ukuntu bigenda bikorwa. Hanyuma hariho na spin, urashaka kuza hano kuri spin. Hari spin bama baguha ku munsi bama amaspin 6 ngaha. Je nuko inza namaze kuyakina, ni 6 bambwiye ni maka ejo, tomorrow. Okay, nuko rero ikorwa ino application. Hanyuma ugomba rero kubikuza ni kuvuga uraza hano, ndibaza twese turahabona, ukahafyonda. Okay, tugeze ngaha rero uca wongera ukafyonda hano kuri withdraw, ukahafyonda. Tuza hano kuri withdraw, ndibaza twese turahabona, turahafyonda. Turindire Okay, gusa mubonye aha bigoranye ari ukuntu uyikupa ukaca winjira gushasha. Okay, hanyuma okay, nariko nabereka ahantu muca kuri withdraw. Urumva turaca hano turahasonda. Hama ugaca twemeza ino. Okay, tugeze ngaha rero ndibaza turahabona. Uca ugenda muri Binance uzane ino address. Ya address wallet ni zibiri ukoresha, ya address wallet ya USDT 20 canke ya address wallet ya USDT ya LC20. Nizi ukoresha, usuzuka ca uyishiramwo ngaha hagati. Ukuvuga kuri Binance uca wemeza hano kuri Binance aboya. Hanyuma rero ukaca ugenda hariya ukazana address wallet, ugaca uyishiramwo. Mugabo wemeze ngaha kuri Binance aho ushiramwo ID uvanye hajya kuri Binance, naha ushiramwo. Hama mu bitahure neza, urumva ahanje direct awushiramo address wallet imwe muri iyi canke iyi ya. Hanyuma canke ukayishiramwo munsi ni ukuvuga izi point ubusanzwe ufise ba wamaze aho uraza kwandika amanuzeye aya ma point usanzwe ufise ngaha kugira ya convert mu USDT. Bibereke neza aha
urabona n'izi urazishanga mu zo ubusanzwe ufise, hanyuma ugaca ushona ngaha kugira zije mu wa USDT. Okay, aho bamaze kuyashira mu wa USDT ni ukuvuga aha bamaze gushiramwo adresse wallet, niho rero uca uconda hano kuri withdraw, amafaranga aca gushikira atakibazo. Okay, kano kantu rero mugakore neza kaye gatanga amafaranga, ni application yayitanga amafaranga kandi agashika neza muri Binance. Ndibaza aha mwabitahuye, ukuvuga hano wemeze naho kuri Binance ngaha, none barakubwira enter the ID here, aho washiramwo ID ya Binance. Aha munsi naho rero ukaca ufata ry'amapoints umaze gukorera ukayakonvata mu ya USDT. Ndibaza ibi murabibona, ndibaza aha mwabitahuye. Sawa rero nuko rero kasano kakogwa, mubandanye mugakore neza, uwo utariyandikisha agakore, ndibaza arabonye ukuntu gakogwa. Nuko hama no video ukaba wayikunze ugire s'abone canke subscribe no kuduha like. Sawa rero turi kumwe rero mu bundi video.